Так, ну что ж. Ну что ж. Всем привет. Всем привет, уважаемые друзья, с вами Flakes. Стрим Хогвартс Legacy. Хогвартс наследие. Шестая часть. Фух. Ну, по счету-то шестая. Понятно, что там у меня в разнобой все они. По счету шестая. Шестой стрим в этой игре. Врубил стрим сегодня. Ранний, очень ранний. Хочу побыстрее уже закончить с этой игрой. Да и тем более делать сейчас нечего. Смотрите аниме не вариант. Вообще нечего делать. Идти на улицу. Это забейте. Это прошлый век. Да уж, ладно. Поиграем в Хогвартс сегодня. Ничего. Поиграем в Хогвартс в этот выходной день. Почему я сегодня врубил впервые в праздничный день перед учебой? Потому что... А смысл не врубать? Другой вопрос. Типа, смысл не врубать? Смысл не врубать, если можно врубить? Да тем более неделя какая-то непонятная. Ну кто ставит выходной в среду? Кто? Вот покажите мне этого человека. Вот каким надо быть реально придурком, чтобы там не в пятницу, да, принести этот выходной, а посередине недели. Чё за кринж? Кому-то надо ехать, там, я не знаю, в деревню, в село какое-нибудь. Ужас. Ужас, ужас, ужас. Ужас. Ну что, продолжаем. У меня почти 30-й левел. Вчера мы с вами начертили план, что я должен делать. Да. Я еще ноут не включил, заебись. Я похавал быренько. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. What can I do for you today? I hope to see you again. Farewell for now. О, вижу их. Alohomora. Вижу их. Rebellion. И чё, блядь, это третий замок? Тут уже нихуя нет. Well. Вопросов нет. Revelio. Confringo. Incendio. Places. Confringo. Confringo. Findo. Places. Incendio. Pulso. Accio. Leviosa. Places. Accio. Defendo. Wingardium Leviosa. Reparo. Arresto Memento. Hello there. Nice to see you. Блин. I'll say it again. Confringo. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls.
Revelio. Можно мне еще пивка? Да, поздний завтра, конечно. 12:30. Revelio. Folks still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression. Revelio. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help.
Чего? Those two are nothing but Ладно. trouble. Glad У you нее and your friend were лицо here when they женское, а found голос you. мужской. I am too. Вот. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. Что с этой игрой? He's a friend. Да. Забавно на это наблюдать. Так. I was surprised that you seemed friendly with a goblin. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are Ты like что Ranrock вообще and his такое? loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. Ты In кто? that case, I'd like to talk with him. About Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. Понял. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Да не упущи. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Revelio. Come now, don't be stingy. Alohomora. Revelio. Alohomora. Revelio. Come now, don't be stingy. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. You look familiar. Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? Ты как уёбок No, выглядишь. actually,
I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Sirona trusts me, and she said she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Ну, блин, ну какой-то мутный. Это вообще реально похоже на ловушку. Ну, ладно, что остается мне делать? Остается следовать плану. I'm ready. Куда-то быстро. There's no time to lose. Confringo! What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtkot. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind sees things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Это что, GPS-навигатор? Я куда? Куда я бегу? Я еще ничего не делаю, я просто нажал бег. Ну, видимо, да. А, все, я понял. Я здесь был, но я, по-моему, не смог сюда войти. And there it is, Да. the witch's tomb. Ugh, dreadful looking place, isn't it? I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? What about this helmet makes it so special? The helmet of Urtkot is an ancient and storied relic. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so.
Don't suppose you have any idea what could be wait. Considering a dark witch was involved, I suppose there's... The foul creatures thrive on darkness. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance I will remain here. Все, заткнись. Заткнись, пожалуйста. Ой. Revelio. Инфернал, да, говоришь? Так, ладно. Тогда вот так вот. Revelio. It's sealed. Lumos. Lumos. Moths. Curious. Lumos. Thank you for your persistence and cleverness. I confronted Piers about it and he Oh. confessed straight away. Revelio. We've agreed to let bygones be bygones. Don't forget to say hello the next time you're in the Three Broomsticks. Thrilled to be back there again. Давай. 3 метлы, говоришь? Ладно, не забыть бы. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Lumos. 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 I have a feeling I'm not alone here. Это типа должна была быть первая встреча с ними. Confringo. Oh, they're certainly persistent. Да, у них даже левел маленький. Да, вот такие. Слабенько, слабенько. Revelio. Что-то немножко перекачался, Гайс, чуть-чуть. Попахивает перекачем. Revelio. Попахивает перекачем, самым настоящим. Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. Не, тут слабенькие шмотки, можно даже их не брать. Люмус. Lumos. Чего, блядь? Revelio. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Хотя зачем? Revelio. А, ясно. Тут 4, что ли, надо бабочки? Нет, 3. Раз. Раз, два. Lumos. В чем проблема? Lumos.
Блять, понял. This has a moth imprinted on it. The same as the door. Да ну нахуй. Правда? Lumos. Lumos. Не, почему ты, почему ты Lumos. лепишься туда? Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Сбор копеек. Ух ты. Я примерно догадываюсь тут, что делать. Ну давай, ладно. Need to get that platform closer. But how? Все, никак. Revelio. Золото уже. What's that hanging there? Looks precarious. Down I go. No other way. Closer. Нихуя. Revelio. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. Рябиновые отвары дают, да. Ничего, ни на что не намекают парнишки. Все просто так, по приколу. Сугубо по приколу, весело, фан. А, это обратка. Я понял. Revelio. Ревелия. Так, ага, до пульса. До пульса это вот это, да? Порочи замороженного врага, давай. Сейчас порежу. Сейчас откадешься, погоди. Все, теперь дальше едем. Incendio.
Боски дымятся, да блатов и до братцев. Я не рад стараться, до вас не доебаться. Я не рад стараться, до вас не доебаться. И еще раз. И еще раз. И еще много раз я передал Боре. What's up? Fast food. Don't stop. Я показал им 2, но отдал 10. Эй. У меня есть вес, и он очень много весит. Ошки доебаться, до блатцев и до кладцев. Я не рад стараться, до вас не доебаться. И еще раз. И еще много раз. Боря, what's up? Fast food, bro, don't stop. Lumos. Я Revelio. показал им 2, но отдал 10. Эй. А, я понял, нельзя, да? Нельзя. Я показал им 2, но отдал 10. Эй. У меня есть вес, и он очень много весит. Так. Где мой ящик? А, понял. Так, ящик нельзя, да? Revelio. Я думал, может спустить его. А как? Что я должен... А, все вижу. Да, блять, как попадется, суку. Суку. Где подсказки от разрабов, бляди? Бляди ебаные, блядь. А, вижу их. Lumos. Revelio. Lumos. Ну, тут что-то есть приколы какие-то. О, цвета умбры. Прикольно. Из Warframe. Revelio. Я так понимаю. Lumos. Revelio. Lumos. Closer. Бля, вот это сложно, ребята. Тут успеть надо как-то. А как? Подожди. What, блядь? Минуточку. А как это сделать? А, я понял. Все ясно. Погодите, реально как? Lumos. Блять, а? А, 2 этих. Revelio. Revelio. А, он еще один. А, я понял вас. Lumos. А третий как забрал? Бля, мужики. Closer. Lumos. Revelio. Вот хуй пойми. Lumos.
Блять, пизда, как это сделать? А, This looks even more complex. вижу их. Ты чё, ебанутая? Lumos. Ну, вот это сложно было. Revelio. The witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Sarcophagus. A dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Lodgok won't like this. Better show this to Lodgok. Не везет. There must be some sort of mechanism for this doorway. У меня есть шат, и ты поймаешь шат выгроженный. Lodgok, the sarcophagus has been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Revelio. Let's go. Звучит легко. Лоу-левельные парашки. There they are. Rookwoods don't go down easy. Блять, тут хуёво. Это уже, Just the beginning. блять, не весело. Interfered with us and that woman, isn't it? Always fixated on Merlin. Shouldn't meddle in other people's affairs. Thought you had me, incendio. Exposo. Что вообще происходит? Почему у меня 0 FPS? Cut. Я Incendio. вообще нихуя не понимаю. Gotcha. Exposo. Блять. Ну, с таким FPS, конечно, я ничего сделать не могу. Я вообще нихуя не понимаю. Expulso. Flash of inspiration. Hey, that's mine. Might want to look up. Careful, this one packs a punch. Quite conductive, aren't we? Просто One less ужаснейшие foul лаги. И полчаса не прошло стрима. Уже, блядь, такой трэш. Revelio. Я-то один. That's it. That's it. This is for Rookwood. Ah, perhaps it's dinner I'm hearing. Так, подождите. Right. Made a grave mistake.
seen you duel. You will pay for your deed. Closer. Revelio. Shame nobody saw that. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile. Remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. Да, We какой-то shall speak мутный. soon. Best to keep our arrangement Revelio. quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. А что-то про 3 метлы мне говорили. В этом, в Хоксмиде, да? Где вот этот бар? Давайте, он меня там сказал, что меня ждет. Давай, камон. У меня есть 3 жены, а 4-й будешь ты. Does it get any more cozy than... О, Себастьян Селлоу. Ой, Hasn't been herself lately. ой, Revelio. Promised to visit. ой, и I'm heading to правда. Feldcroft soon, so I'll look Да. forward to seeing you there. Я находил ее, It's just south of дружище. Hogwarts, by the Уже. way. Hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Ебать квестов. Now that you've attended Right. Beast's class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with Господи, worry. сколько квестов! Миллионы квестов, о боже. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. Дикс, I would like your help with something. Дикс. Revelio. Так, ну погодите, сейчас все по порядку. Друзья познаются в беде. Так, понятно. Glad you came. Revelio. Для спасения волшебных тварей, вот новая механика. Так, давай. Сирана как раз таки тут. Инферналы.
11 второстепенных квестов мне надо сделать. Понятно, понятно. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did... I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something. I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend, Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so... I wonder if you might pop in and see her. She may need... And you could retrieve something of mine. Why does Mrs... Dot's a skilled potioneer. An ordinary precaution that has... Why did Mr. and Mrs... It's one of a few that I had when I was young. Dot found it. Can't imagine what's in there. Probably terribly. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. I'll try to go and see. It would mean the world to me. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Got my love. I'll fix him. That charm grinder. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business, just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, yes it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things. A venomous tentacula he's grown from a seedling that what? I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. But no one would suspect us. You said Mr. Lawley was your ex... I had an idea to train venomous tentacula. We hit a snag when one ate Lawley's Kneasel. Why do you need Miss... Simple. If I have it, then Lawley does. I'm killing 2 snidgets with What else is in... all of Lawley's herbology. Fill your pockets while you're there. I'll get the venomous Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while... Нормально я тут подворовывать я решил. Ну давай выполним. Вот это прикольное задание. Это я понимаю. Пополнить свои запасы. Пошли воровать. Воры в законе. Ту-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду. This must be the cellar. Now, to find that venomous tentacula. Better not let Mr. Lawley see me. Stop! Stop, bandit! Я думал, если меня сейчас поймают, будет другой какой-то, типа, это... расположение квеста. Нет. Better not let Mr. Lawley see me. Я бы его убил на твоем месте.
Where is that venomous tentacula? Tentacula. Revelio. Ну-ка, подеремся. Expelliarmus. Confringo. So many spiders. It's a wonder they haven't taken over the whole house. Incendio. Finger. Confringo. Finger. Stupid. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Revelio. Expelliarmus. Revelio. Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. Revelio. Completed that errand for me yet? Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Oh, to see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his Oh. cellar. Revelio. Вижу их. Могу с Себастьяном поболтаем? Я Себастьяна хочу. Себастьянчика. Давай, Сибилка, иди сюда. Поможем его с его делом. Как раз и сюжетное задание выполним. Да. Экспы получим. И темное заклинание приблизимся. Как раз таки. Авада-кедавра. It's like a place right out of a... Revelio. Уже представляю, как я это все кастую. Авада-кедавра. Nice to Nice see to you see again. you as well. How can I help you? What do you have for sale? What are we in the market for today? Не пиздеть. А, вот эти штуки он продает. Ну давай купим по одной. Now, if you like what you bought, be sure to come in and see me again. A pleasure doing business with you. Мне тоже pleasure.
I mentioned you're welcome to stop by any time. Revelio. Off on another adventure, are we? Alohomora. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. Revelio. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey! Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. Ты чё? But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Пиздец, тебя батя въёбок. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Revelio. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop.
Ну, на то, I правда, hope you'll конечно. remember what I've Revelio. said. Good day. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met my first day at Hogwarts, in the Slitherine common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. No good wizard is a Confringo! Revelio. Wizard kind will submit to us once the war is over. Arresto Memento. Tego. What was that? Confringo. How childish! Confringo! I won't be till you're dead.
Confringo! Expelliarmus! Finger! No, that's embarrassing, isn't it? Confringo! You've made your last mistake. I'll bury you in the deepest vault. One less human to worry about. Missed me. Confringo! I won't rest. Arrogance. Confringo! Arrest the momentum! Confringo! No! Put me down! Confringo! Seems your heart isn't in this at all. Confringo! Expelliarmus! Finger! I won't rest your little Arrest the momentum! Confringo! Expelliarmus! Ёбаные убийцы меня уже реально затрахали. Просто пей зелье... Вот видишь убийцу, пей зелье неуязвимости. Вот, блядь. Ой, сука. Я понял вас, я понял. Бля, ебать, это сложно. Охуеть. Вот это сложность, вот это реально сложно. Первый сложный момент в игре. Я в шоке. No! Confringo! I won't rest until you're dead. When are you going to give up? An utterly pitiful display. Confringo! This is funny! Incendio! What an unfortunate disappointment. Well... Confringo! You've made your last mistake. You fight about as well as a puffskein. Let's get this over with. I won't rest. Such arrogance. Arrogant child.
Fringo! Incendio! I've been fighting since. Revelio. I confess, that was a bit more than I Охуеть. bargained for. Это, I блядь, tried to было warn you. жестко. Это реально было жестко. Revelio. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. Whose home was this? Bit Revelio. abandoned long since I've lived here. Rumour was, a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. That's all I had heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. This well looks familiar. Sebastian! I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section, with a memory that showed this house. А, There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness.
And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Depulso! Revelio. Huh, a stairwell. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio. Ugh. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A Revelio. daydream? Because that happens to me too. Lumos. I know it sounds strange, Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be floored. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Revelio. Пиздец. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so.
I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Revelio. Сюда, основные задания. Сюда новый левел. Сюда. Бум. Нет. Не новый. Ебучие. Так, ладно. Легендарная маска. Ожерелье с камнем. Ух ты. Сколько? 14 квестов от сюжетных осталось, ребят. Я думаю, сегодня игру можно уже пройти. Немножко осталось, я уже вижу. Давай с Дороти поболтаем. О, поле призывателя, часть 2, а тут что? Ну, мне так-то насрать. Так, подождите, снаряга. Так, что за маска легендарная? Ого, нихера себе. Прикольно так-то, но вот это круче, конечно. Talented. Let's go to offensive. Ah, Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem, has been. She thought you might need help collecting ink. And she's correct. I'm sorry for your loss. Oh, thank you. If you wouldn't mind gathering some hawk... Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was... Indeed he was. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer. Aidan took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. The cavern is in the hills just southwest. Sirona said she lived with you during... Goodness. Well, I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit a talented group. Her friend Mirabelle was a genius. Do you remember anything about... Oh, of course. A few letters from some... I even included a letter Sirona had written to me when she was still... I know when I read writing from my youth, I'm always astonished. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are. Revelio. Careful not to get bit. I'll get that goblin help back. Just how many wicked... Как я здесь был? Yes, they want to buy up. It isn't Nora Treadwell. Come out before I find you. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Я здесь был. Мурма... Тут, по-моему, тролль. Бля, тут тролль.
30-го левела, So I still need to visit the бляха. cave to find Sirona's box of letters. Ёбаный в Better have a look рот. around. Тут же See этот about the тролль. Horcrux and the box of Помните? letters. Incendio! Бляха. That's all the Horcrux for now. Да. Mrs. Sprottle should be pleased. Тут же, блядь, ну господи, ребята. Revelio. Ребята, тут этот ёбаный тролль. Ёбаный в рот, нахуй. А можно не надо? Я его убивал, я не хочу снова его убивать. А можно не надо? Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Пришлось его убить. О, 30-й левел, сюда. А вот сейчас будет тяжелее. Каждый новый левел, это я не знаю, как что. Дальше очень тяжело будет. Revelio.
Revelio. I think that's everything. Sirona will be glad to have this back. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad to have it back. Давай. Легенький квест. 16 сюжетных квестов осталось, ребята. 16 сюжеток. Revelio. На самом деле так не так уж и много. Можно даже всю не игру пройти. Maybe на следующем. Я хочу запретное заклинание, блин, получить. Никак не получается. Долго-долго я до них иду. Ой, не туда. Хоксмит. Хоксмит. Знаете, что у меня какая паранойя появилась? Что у меня звука нет. Бля, зачем я свернулся? По-моему, да, у меня звука все это время не было, кстати. А, нет, Sometimes it был. seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Alohomora. Revelio. Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some Horklump. Oh, thank you. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentioned Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't, especially when it comes to young people. We believe, to borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aidan. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters.
Revelio. Ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Так. Так, теперь Хогвартс. Все дороги ведут в Хогвартс, Фоксмит. Шарики покидаем. Не, хотя это плохая затея. Пока нет, не хочу. Шары дуть. Пока что-то не хочу. Не пылаю, так скажу вам. Шары дуть. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find... Has your uncle traded with... Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned... He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts... He's sacrificed so much for me over the years. I promised him... I take it you and your... We are. My mother died when I was born. He knows I get anxious when he travels and... I'll try and look at... Thank you. He's very thorough. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. I do hope you're able to find out where he is. Oh, Uncle Roland, what have you got yourself into? Revelio.
nice to see you, my young friend. Revelio. Could this be Mr. Oakes's campsite? Ranrock's loyalists, just ahead. Should I take them by force or be discreet? Конечно, драться. Это опыт. Ты чё, подружка? Вот это уже не весело, вот этот чел. Блять, убийцы, сука. Someone there? Облава! Мы разгромлены! Успел, молодец. Now, to find out what happened here. Revelio. Я почти все эти дуэли выполнил, надо дуэли выполнять. Срочно. Связывание 3. Mr. Oakes's trade journal. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Revelio. А тут чё? Пещерка? This could prove dangerous if I'm not careful. Да, вот смысл от пещер в этой игре я просто не нахожу. Это реально бесполезно. Так, по реке, да? По реке вниз какое-то сооружение. По реке вниз. Думаю, сюда куда-нибудь, не? Какие-то ворота. Угу. Revelio. Не надо их убивать. Confringo. Не то, что я хочу, а надо. Revelio. Блин, куда идти? Я надеюсь, правильно иду. You've made a mistake. Confringo. You'll have to fight this thing. One less post. Revelio. If I wanted this little excitement, I'd have a job at a bank.
Bayondale's not half as tough as it sounds. Ну, как и ожидалось, я не туда иду. Иду вовсе не туда, а вот сюда надо. Руины Коро, вот сюда. Оказывается. Я там уже все чистил, но надо все чистить снова, заново, по-новому. Блин, я приболел, что ли? Что-то сопли у меня. Revelio. Походу, немного приболел. А, я тогда я тут был, е-мое. Ну, там, блин, гоблин сильный в данже. Минуточку. I may have more luck higher up in the keep. Да был. A ladder. That's what I need. You won't defeat us all! Revelio. Пользуйте Glad I мандрагору. was never locked up here. Perhaps not the best place to be caught alone. Не, конечно. О, тролль, кстати. Тролля можно, думаю, прибить. Надеюсь, да, у меня по уровню слабый. Смысл тут что-то делать, если можно просто залететь на метле, лол. We'll reclaim what is rightfully ours. Ой. Revelio. Confringo. This is the spot on the map. I'd best have my wits about me. Almost. Flipendo. Not quite. Oh, that was meant for me. Давай уже. Руины Кору. У меня есть инфа, что я приболел. Что это? Что-то не так. What will we find in here? А, все хранилища закрылись. Ну да, я помню. Там был довольно сильный. I will make you. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. Too late for you to learn the error of your Мне ways. впадло все это чистить. Просто дойду пешком до хранилища и все закончу. It's the student from the town. Легкое задание так-то. Автолевелинга тут нет. Радует.
Boiler door. How to open it? Погнали, мужики. Жаль, что босс не респавнится. Как раз форману. Дурачков. Легеньких. Was that your best? Easy. Not quite. Бля, у меня заебали челы. Душнины. Еще бесконечные? Intend to die, do you? I shall avenge your death. Revelio. This must be Mr. Oakes's wand. Perhaps now he can set himself free. Паук взял куз, он просто огромный. Поднимите воздух. Это понятие весьма расплывчатое. I've been fighting since before you. А, вот и квест. Тюрьма с освобождением. Hello? Классика. Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with Да нашел я уже ее. my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. Fortunately, I've already found your wand, Mr. Oakes. Please, pass me my wand. I can't get out of this damn cell without it. It's my last hope. Please. My wand. Oh, thank Merlin. Thank you. Revelio. You did it! You're a student? It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with... Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. I'm a friend of Adelaide's. She was worried... Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement and been locked in that infernal cell for so long they'd forgot I was even there. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblins stole every canut on me. You mentioned you ever... Sad tale, really. I think, although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizard kind. Sees us all as cruel. Вот почему. Нифига себе, вот это квест, прикиньте. Побочный квест, раскрывающий сюжет. Am I right that you speak... Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an... It wasn't easy learning the language. It's complex. But after decades working with fine goblin... I'm grateful I was... Oh, and I her. She's become... Oh, if only I hadn't... Having my wand back is like being... I must return home and... I'll be fine, Mr. Oakes.
Oh, I'm anxious to see my dear. Thank you. May life. Revelio. Бля, теперь пешком бежать. Strokes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. А, зажгли ручной работы. Сюда. Да, опыт. Бля, теперь пешком бежать. Обожаю. Хоть бег. Вот бег в этой игре реально быстрый. Тут реально мое почтение. Хоть что-то хорошо, да? Бро взял куз, он просто огромный. Попадите снайпера с использованием остолбеней. Ну давай. Надо выполнять задания эти. Нужна экспа. Экспириенс. Бро взял куз, он просто огромный. Who's that? How nice of you to stop by. This is almost too easy. Нихуя себе, командир. Мёрзлых ублюдок. Revelio. I don't like the looks of that thing. А, чувак, здорово. Всё. You only have Ranrock to blame. Да, да, вини Ранрока во всех убийствах, все правильно. Так. Правильно, правильно, вот так вот им. Вот так вот им. Ага, внешние виды. Знать бы какие эти... А, ну го в это говно сыграем. Пока отдохнем от квестов. Ну блин, ну вот эта штука сейчас сложно будет. Эти мечи катать. Да. Мечики. Блин, сколько побочных квестов выполнил, жесть. Блин, реально, я уже чувствую, что финал скоро. Финал очень близок. Revelio. Так, пардон. Финал очень близок. Часов, ну, немножко осталось, прям чуть-чуть. Я уже чувствую. Прям очень немножко осталось, да. Так, темных волшебников. Это выполнится само. Ну, все выполнится само. 2 босса надо убить еще. Вот боссов, да, убить бы надо. Противоядие. Сколько пауков? Ага, ну это долго, это не скоро. Так, окей. Это со временем выполнится. Исследование, конечно, мне лень. Тут столько делать. Ужас, ужас, реально ужас. Хоть тоже экспу дают, но это... Вот исследование в последнюю очередь. Желания нет у меня исследовать этот мир. Вот Elden Ring было все по-другому. Вот все по-другому было. Так, это тоже насрать. Вот. Обличие тоже. Так, сейчас, пардон.
вместе. Ду-ду-ду-ду. Так. Ну, 35 левел гетап. Ну, давай, играем. Hello, Samantha. Are you here for Summoner's Court? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... Never mind. Shall we begin? Mm-hmm. Yes, I'm ready to play. Угу. That was sensational! Accio! Преодолела все-таки. Yes! How am I to top that? Accio! Yes! Пиздец, она меня почти выбила. Охуеть. Победа. How am I to top that? That settles it, then. Ой. Реально победа. Кстати, я тут проиграл сейчас. Ну ладно. Ну да. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. Don't say that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Угу. Изи спам. Revelio. Easy Spa in my life. Так, что там еще? Что, какой там еще бред придумаете по квестам? Ну-ка. Угу. Вот еще какая-то бредятина. Ну, давайте выполним. Hear anything? She was humming again. Oh, that's why you were so bothered. Of course I was bothered. Revelio. Not trying to memorize dates for bins without being pounded by a horrible tune that peeves like me. Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way. And I need help from someone who's... Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. She's only the single greatest Depulso master of all time. How interesting. It's a travesty. I often read about great witches. Whilst reading about her, I learned that she... But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it. And you're a third... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be... Would you get Herodiana's signature outfit? What ended up... In her later years, she taught at Hogwarts. Then one day, she just disappeared. How did Herodiana... She once saved orphans from a wild grapple. She once banished a meddlesome dark wizard. Or that one may have been exact. If you tell me where... Simply go to the Hall of Herodiana. There, you'll find a Very well. I can't wait to see Herodiana. Herodiana.
Давай, давай, Радиана. Ебашки парика. Ебашки парикам. It does sound interesting. Revelio. Опа. Опа. Хуй. This must be the entrance to the Hall of Herodiana. Нихуя себе. Салвы и радиады, реально. Загадки, загадки, давайте, давайте. Hall of Herodiana. Better go inside Давай, and find those давай, давай, puzzles. давай. Давай, загадки так загадки. Ого. Herodiana Byrne was as good as Sophronia said she was. Closer. Revelio. Вот. А вот и начало. I see. The switch Ага. reset everything. Good to know. Revelio. А, все понял. That chest looks interesting. That wasn't too hard. I wonder what's next. Revelio. Here. Closer. Тоже все легко. Тетрис. Here. Меня убило, да? Closer. Here. Closer. Here. Тут легкие какие-то загадки. Чуть не могу прочувствовать даже близко. I think I'm getting the hang of this now. Слишком Just легко. one left. Слишком изи у ребяток. И по пизи. Очень просто. Максимально. Ну, куда уж проще-то. Блять, придавило. Я уже вижу, тут что надо делать. Загадки очень простые. Очень-очень простые. Так, дальше как? Ага. А как дальше? Ага, все, понял. Все, дальше вот так вот. Угу. Вот и все. Да, Тетрис я хорошо понимаю. That's the last of them. Seems I was a match for her, and this must be the last piece of Herodiana's ensemble. It is remarkable. No wonder Sophronia wanted to see this. Все. Меньше чем за 5 минут 3 головоломки. Слишком легко. Foolish child. Do you have any idea how awful embarrassing?
historians and a historian's uniform. Revelio. Sophronia, Incredible! Of course. Behold. Oh, how grand! You look as majestic as Herodiana has... You're my second favorite hero! Revelio. Так, что еще? Какие квесты? Так, все выполнил. Окей, го сюжетку. Можно, конечно, в поселениях еще что-нибудь повыполнять. Сколько у меня там осталось побочек там? Да и в поселениях я вроде все выполнил. Не по-моему, а точно. Блин, мне кажется, мы сегодня игру пройдем, не? Ну, если мне, конечно, рано идти спать. Если бы не рано идти спать, мы бы прошли. А так, да. Мне надо, да, рано идти спать сегодня, ребята. В этом проблема. В этом реальная проблема. А, вон два побочных квеста. Внешние виды, магический рецепт. Вон, 3 квеста, да? 3 квеста. Сколько мне осталось? Если мне немножко осталось, я пойду выполню тогда. И побочки. Так, давай задания. Побочки. Сколько? 6. Не, пока не хочу. Еще пока мало побочек. Го, по основному. 15 левел. Я 2 раза перекачан. Ровно в 2 раза. Перекач, перекач. Да я. Revelio. Deke? Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can, on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area, so perhaps the beasts will be safer with us than out there on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along, then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. I'm ready to learn how to... Perfect! A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh, it was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Revelio. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the poffle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right.
Нифига. You got one. О, экспедуют за это. Revelio. Бежим! Мы разгромлены, отступаем! Everything's all right now. Идите сюда, твари. Do cooperate, won't you? Блин, какие, а? Умные. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Settle yourself. I mean you no harm. Нифига, это изи экспа. Просто фри экспа. Revelio. Nice текстура. Professor Howin will never believe this. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't... Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Давай. All right. Where would I... Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking... Deke will meet you there. Давай. Revelio. Летим. Еду в ЦУМ, еду тратить много сумм. И мне нравится, что в этой игре автолевелинг. Типа в Elden Ring этого нет, а тут есть автолевелинг, поэтому Elden Ring проще. Тут нет автолевелинга, тут тяжелее, конечно. Hello, Deke. Oh, good. Deke, perhaps we should work quickly. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. What if I can't find any? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or... Do you have any advice on... Levioso is not only helpful when rescuing flying. Try using that spell the next... Would you mind talking? Deke's master was not kind to beasts, to be used for potion ingredients. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can... Then I shall go and rescue... Good luck. Левиоса. Это вот эта штука, да? Перышко. Левиоса. Да. Ну-ка, я могу подключить вот это сюда? О, фига я Genius. Да, реально Genius. Где звук? Япон. А, все, вижу. О, вижу их. О, вижу их. О, вижу их. Вручай, спасите твари, спотыкание. Ага. Ули для... Да, блядь, NVIDIA бродкаст пошел. Нахуй.
Revelio. I'll look after you. Everything's all right now. Спасите тварей. Revelio. Не чувствую, легкое для величайшего. I rescued a Jobberknoll. Deke hopes you're Jobberknoll. Poachers want them for their feathers. Are there any other beasts? Just one that Deke knows of. Deke will see you there. На опушке же вот там, да? Угу, да, я видел. Опа. Как хорошо, что это квестовая штука. Класс вообще. Бум. Hello, Deke. It is. Moon calves gather. So, unfortunately, unless you have... How did you end up at Deke's prior master had no family, so when he... Deke was the most fortunate. I shall go and find... Deke will be... Очень интересно. Revelio. Давай. Лунтиленок. Найс имя. Лунтиленочек. Я их там. No need to be difficult. I mean you no harm. Levioso. Settle yourself. I mean Revelio. Блин, их сложно ловить. Levioso. Professor Howin will never believe this. О, вижу их. Revelio. Levioso. Изи экспа, вообще изи экспа, даже не надо никого убивать. Revelio. Просто занимаешься вот этой херней. Все. Levioso. Я одолею всех. Everything's all right now. Всех заберу. Levioso. Revelio. Tego. Levioso.
Easy 31 level in my life. Revelio. Так. It was a bit trickier than the... Another beast. Shame we didn't see the move. Deke supposes he'll be able to rescue many more. All right. Тут. 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 There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? What the fuck? You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. I'd like to ask you... Of course. Actually... Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Oh! Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Пушинка — это вообще отдельный вид I искусства. only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck Понял. in Hogsmeade will Не-не-не. help to find safe homes Не-не, for them. на меня это не Any работает. beasts the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for Speaking of care, beasts that are well fed and groomed. If you gather some magical materials from your... Very well. Deke thinks you are doing good work here. Revelio.
Да, прикольно. А где птица? Куда улетела? Revelio. Птица, съебався. Settle yourself. I mean you no harm. Бля, я случайно на самом деле. Блять, я это тоже случайно сделал. Сейчас подумаешь, что буду их убивать всех. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deacon, first you'll need to use this spell. An enchanted... Exactly. It will allow you to making your clothing more Why don't you try it? I'll go and experiment. Давай. Выжигание 1. Revelio. Блин, ну вот я затупень. Случайно сделал это зелье. Ты мандрагора. Мандрагора. О, я понял. Ты. А, обновление снаряжения. А, да? Офигеть. Ага, все ясно мне. О, так это же вообще круто. 8 значит, повышает урон. Мех жмура, бля. Прикольно. Ну, это лень, конечно, мне все делать. И, ну, это понятное дело. Инцендио. Давай. Revelio. Ну, эти предметы одежды, давай. Что у меня там на мне? Шапка, наверное. Сейчас переоденусь. Ты уже насрать там на эти обновления все. Угу. А, теперь вижу. Так, надо еще распознать это все дерьмо. Стал богатым на рэп-дерьме. О, дуэльные перчатки путешественника. О, вижу их. О, вижу их. Походу лучше. Конфринга. Чар бомбарда это еще круче. Давайте бомбарда. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Бомбарда. 50% прошел. Все, час, стоп, сейчас нормально. Туруруру. Надо всяких единорогов ловить там, да. Инцендио.
Темные волшебники. А, то, что на мне надето, да? Инсендио. Ну, так и нормально. Так, что улучшить? Давайте улучшу... Да, вот это. А, просто типа апгрейд. Ну, это зачем, типа... Эти улучшения все. Came out nicely. I should show Dee. Ну, это все мусор, это уже все мусор. Это вообще бессмысленно. Зачем этим заниматься, если и так можно броню находить и бегать с ней? Не знаю, такое... Неохота мне этим заниматься. Я говорю, в Elden Ring это было интереснее, чем тут. Мне тут реально неохота не запариваться. А, все, Мандрагора фул. Понял. Ну, фул и фул. Ты-ты-ты-ты-ты. I used the enchant. Wonderful. Will I be able to weave even more? You will, by rescuing... For now, however... Thank you for your help. Revelio. Так, что теперь? Кто я есть? О, новое задание. Сюда, астрономия. Посетите занятия по астрономии. О, вижу их. Вижу их. Кровное родство. Вот он, этот квест. Кровное родство, которое мне Дима писал. Блин. Эх, где там Диманчик? Кровное родство. Гоу. Сюда. Ингардум Левиоса. Так, я уже его и получил. Я уже его получил. Ну ладно. Типа второй способ получения для самых интересных. Лицо снаряжения. Древняя магия. Ага. Очень интересно. Вау. Прям невероятно. Реально, прям реально нереально. Так. А все, тут больше нет смысла. У меня весь легендарный сет, заметьте. 30, 30, 29, 30. Неплохо. Revelio. Астрономическая башня? Что это? Все, после этого квеста мне дают, видимо, запретное заклинание. Как раз таки, да. Revelio. Кто мечтает быть пилотом? Тот, видать, очень смелый, тот. Потому что... Off on another adventure, are we? Так.
Да уж. Так, ладно, понятно. А, это тюрьму можно продавать. Понял. Стал богатым на рэп-дерьме. О боже. Так, что там Себастьян пиздит? Сибилка, покажись. Revelio. Вообще, кто о чем спорит? Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Меня интересует темное искусство. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Нифига. Are you familiar with the Cruciatus curse? Так, сейчас, погодите-ка. Неужели запретные заклинания пошли? Ё-моё. Так, сейчас. Как там этот квест назывался? Кровное родство? Как там, блядь? Где ее, твоему налево, Димон? Бля, где мне вот тебя найти? Тук-т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 ук. Где Димон? Запрос на снятие банов? Что мне интересно. О, это дурачок. Ту-ту-ту-ту. What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse, Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Revelio.
Русос. Так, ладно. Revelio. Ждем сову. Ту-ту-ту-ту-ту-ру-ру-ту-ту. В астрономию. Заклинание, да? Пойдем выучим какую-нибудь. Astronomy. Spectacular. Spectacular. Revelio. Astronomy. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Check. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? That's very kind of you, Amit. I'm certain.
I finally got my hands on the new Celestia. It's only the pinnacle of all personal stuff. Goblin cut glass, first-rate optical enchantment. Well, I... Think nothing of it. Anyway, I have some, reading to finish on the... Trying to put off my stargazing as long as... This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine Revelio. night for stargazing. Do not... Professor... It is increasing. But if you truly desire to chart the... We ourselves are not unlike blank star charts. Thank you, Professor. I am glad to hear. This game's the best one ever! The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens, and it seems there may be one right here at Hogwarts. And you need some... I do. Are you in? Let us get moving while the stars are still out. Oh, no need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Revelio. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Revelio. Nice затекстурия. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Here. Revelio. Минуточку. Revelio. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Incendio. Oh, no. Not this close to the school, Emmett. Look, there's the table. I think you should do the honors. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view.
As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Арфа. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Emmett. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope. Don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You're welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Revelio. Найдите астрономические столы. Never do get tired of seeing... Блять, такая душнина вообще, ебать. А на карте их нет, да? Или есть? Если нет, то душнина. Блять, господи. Нет, их нет на карте. А, нет, есть. Луна такая. Ну, это легкие приколы. Что мне Себастьян не пишет? Почти 31 сюда. What a view. Так, ну го дальше. Так, встретиться с этой тёлкой. Давай встретимся. Вот почему туда попасть не могу. Потому что это квест, ребята. Это квест. Что самое интересное, мне за 3 часа стрима ни один человек не зашел. Страшно, конечно, вот это страшно. Страшная хуйня. What are you up to now? Revelio. Psst, over here. Quietly. Quietly? I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Can't we just bypass Officer Singer and go directly to the Ministry? Do you think they will listen to a student? Only Officer Singer can start an investigation. The Ministry will come in later. You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can be. It's a long story. One I promised to share when we... I'll help you find them. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I do not see any guards, but we should... I've always said that travel... Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Leviosa.
Revelio. Неужели я в этот замок попал? I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Тут еще какой-то босс будет. Блять. Revelio. Dead end. Must be another way in. Here. Wingardium Leviosa. Фу-фу-фу-фу. Так. That looks as if it might raise the gate. Revelio. Confringo. Accio. Flakes. Repulso. Accio. Well done. I will be Revelio. right back. I knew you could do it. This way. I will get the door. Так, у меня есть возможность. Я тоже... Блин, ну ладно. Всем похуй. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Restrain the beast. Зверя? What the fuck? Вот этот ублюдок. Highwing. Do you know that hippogriff? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Wingardium Leviosa. Blast it! There's got to be Bastard. another way to get up to the roof. Bastard. Somewhere. Revelio. Проклятый сын. I hope Natty stays out of trouble. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Not the safest place to sneak into. Можно по стелсу. No. Tell us. Revelio. I heard something. Tell us.
Ебать, меня спалили. Господи. What have you done, Cynthia? Ебать. The Confringo! Everyone gets lucky now and then. It's Cynthia! Блять, подожди. Oh, it's a bit like Нихуя не понял. Я на стелс рассчитывал, блять. Revelio. Alohomora. Какая-то хуйня появилась, меня спалила. Revelio. I hope Natty's having an easier time of it. Alohomora. Revelio. О, господи, сколько тут всякого хлама. Ужас. Revelio. What the fuck? You're going home in a wooden box! Levioso! Confringo! У тебя защиты нет, дружище. Блять. Levioso! Confringo! Revelio. Еще та ревелия, да. Alohomora. Revelio. Oh no. Deke was right. We need to save you from these barbarians. Revelio. Revelio. Depulso. Revelio.
Everything is all right. There we go. There you are. Нифига. Ого. Come on. Погнали. Hurry. Ой! Она сходит... Нифига себе. Авада Кедавра говорит. Вы слышали? Он сказал Авада Кедавра. У них запрет не просить. What the hell? Нифига себе. Да. Круто. Офигеть, здорово. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Faster, Highwing. Офигеть. Здорово. I wonder if anyone can see us from the castle. This is amazing! It's incredible, isn't it? Потрясающая музыка. Я какие. How exciting. Oh, it was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse. А, да, кстати. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter Авада say? Кедавра он That сказал. Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Блин, здорово. Вот это да. Вообще очень, вот это очень круто. Крылана, разблокирован новый элемент. Могилия. Калиго. Инвентарь тварей. I have learned of a wizard who is being harassed by Hallow. He may be able to provide the evidence we need to take Hallow down. We should speak with him together. Meet me at his home. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke tells me he has something to share with you. Себастьян. I Блин. assume you have news regarding the goblin you mentioned.
Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? А Себастьян где? Он же сказал, что свяжется со мной. О, походу, вот он. Ну-ка. Ну, видимо, еще мало еще, видимо. Потерянный ребенок, что это? Блин. Диман, блин. Сказал, что он скоро со мной свяжется, но со мной не связывается. Прикольно. Видимо, Ваду Кедавру нам дадут прям в самом конце. Чтобы без абузов, да, было все четенько. Миллионы квестов, опять миллионы квестов. Возьмите печеньку, класс. Ты хочешь поговорить со мной в ручей комнате, давай? Чего желаешь? What do you want to see? What do you want to see? Do you know the way? Do you know the way? Так, ну-ка. Deek would like to talk with you when you have a moment. Давай. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deek has had a thought. He... Ох, нифига. Жесть. Oh, seems that, as Deek was saying, he's... and... What do you mean? Tubbs' master doesn't let him leave the cave. That sounds awful. It is. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful... I understand. Leave... Oh, thank you. Лунный камень, участь дымового эльфа. Найти пещеру. Двадцать 25 зелий. Маска из психиатрической больницы. Ну, это мне по душе, на самом деле. Блядь, ну иди нахуй, короче. О, пирог гиппогрифа. Класс. Класс, класс, класс. Revelio.
I'll look after you. Revelio. Волосы Висфестрала, прикольно. Калико. Прикольный утконос дышит такой. Да. О, Себастьян! О. Сюда, Себастьян. Сюда, Сюда, Себастьян. Да, Себастьян. Да, так, давайте. Круцо. Первый запретный спел. Класс. Вот это мне нравится. Вот это класс. Все, отлично. Вот, все, первая запретка, неужели? Само то время дать, блин, на то уже игра скоро закончится. Я думаю, на следующем стриме мы закончим. Я так думаю. Немножко осталось. Еще один стрим, где-то 10-часовой стрим и все. Я закончу с этой игрой. Блин, быстро на самом деле идет время. Очень быстро. Давай, гостиная Слизерина. Давайте. Revelio. Давайте. Так. Ждать. Круцо, давай. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Revelio. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? Scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more, though.
Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin, and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. Ого. I didn't think it possible. Да ну. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Нифига себе. А как ты согласился? I hope we Revelio. don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Incendio. You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I Revelio. needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. Confringo. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Something's happening. I hope we're ready for this. Remember, 3 braziers are involved. Dark, Someone ominous was actually corridors. listening. I do that. No Occasionally. comment. Come on, that was a good one. Looks like a locked door. You may want to look around. Reparo. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. The voice is ancient, sinister. Revelio. И давайте-ка я сделаю перерыв, чтобы поесть. И мы сразу продолжим. Перерыв на 15-30 минут, ребята. Классический 15-30 минут. Классика. Сейчас приду. Сейчас только у меня все прогрузится. Все, приду.
Так, ну что ж, продолжаем. Revelio. Revelio. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. Revelio. Так. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Revelio. Lumos. Dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Lumos. This journal entry, it meant another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. This is looking rather dire, isn't it? You sound surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. All the gates have symbols. And there are symbols on the dial. Тут что самое интересное, мне восстанавливается здоровье. Let's look at the gate and the symbols again.
guess not all dials are the same. There may be a different set of symbols for each. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Lumos. Then look closely at each gate for clues. Revelio. Dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Matching the symbols did open it. I was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. This is looking rather dire, isn't it? You sound surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Lumos. Nice work. Revelio. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm Revelio. wary of. All I heard was rewards. Keep going. Lumos. Revelio. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite Lumos. person in the world for it. Another, not the welcoming sort, was he? Every dial seems to be getting more difficult, but we've made it this far. Don't give up. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Да, интересно. Конечно, очень интересно. Только почти сдох. Регент тут отключен. I spotted something ahead. Looks troubling. The gate! I think we're locked in. Again. Круто. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse.
Нихуя. This is where she died. This is where we'll Ебать. die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, Ебать. I'm truly sorry about your aunt. Revelio. But I know what to do. It's going to be difficult. Чё, что ты собираешься делать? You said you know what to do. Tortured faces on the door, and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Revelio. Wish we had some liquid luck. Офигеть. Lumos. Тихо, успокаивайся. Мы почти дошли. Ominous, I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spell's the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Revelio. Crucio, you will regret it forever. Lumos. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast О, Crucio. реально. Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Круцо, ебать. Ready? I'm ready. Офигеть. Are you all right? That pain. I would have done Revelio. anything to make it stop. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's. Авада кедавра. Летит такая штука. Все, первый спал изучили. Класс. Revelio. I can't believe we're here. Угу. Sebastian, Ominous, there's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll Revelio. look around a bit.
Блин, здорово вообще. Неужели мы их ищем? What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Revelio. We shouldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Офигеть. Ну тут реально круто. Блин, неужели первое заклинание... О боже, Круцио, да. Как же клава, как классно. Как же круто. Подземелье Слизерина. Ух ты. I see a way out. Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Revelio. Так, сейчас... Блин, сейчас надо кое-что загуглить. Непростительный заклинание, сейчас. Так. Непростительное заклинание Хогвартс Легаси. Как получить? Ага, вот. Так, Круцио я получил. Так. Так, Круцио. Ага, так. Империо. Все понял. То есть наша пришла зима. Да, еще не скоро, конечно, еще не скоро. Блин. Ну, уже почти пришла, кстати. Это хорошо. Все, у меня теперь запретный спел, и сюда, сюда. Сюда запретный спел. Сюда запретка. Нифига себе. Ну это круто, конечно. Огонь сразу качнем. Авада кедавра. Авада кедавра. Так, ну го. Сразу поставим. Такой сюда.
У меня, получается, остается совсем мало заклинаний. То есть 2 запретки, это по сюжету. Ну, на самом деле, уже мало остается. Ту-ту-ту-ру-ру-ту-ту-ту-ру-ру. You are here. Good. Revelio. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. Так, подождите, это сюжетный квест или нет? А, нет, ага. 20-го участь домового эльфа, 20-й лол. Ну там опять этот, наверное, паук будет сильный. If anything happens to him. Авада Кедавра! We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. О, здорово. Satchel's Здорово, Дим. missing. Hopefully he's Привет. just gone wandering, as he's prone Привет, to do. Дима. I hope he wasn't here when Harlow... When my husband... Do you know which way Archie О, might have вижу gone? их. He has a Здорово. little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow... Выполняй doing побочное something to his задание. father, Открыл запретное I'm заклинание. afraid to leave, in case he comes back home. Так, что вы знаете о Харлоу? Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. Так. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he Давай, сейчас. was convinced. Это так было круто, когда я его получил. Там целое подземелье было, знаешь, этого Слизерина. Офигеть, как они это все вписали, очень интересно. Вот именно получение этого заклинания очень интересно вообще. Прям реально, это какой-то прям контент уже другой, прям. Это уже какой-то другой уровень, будто DLC. Офигеть. Классно. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. Мой муж. Так, ну чтобы его использовать, мне надо найти живую цель. Сейчас найдем живую цель и убьем. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Круцо. Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing can provide all the evidence against Harlow that А, я we еще need. это получил. Сейчас We покажу. will need something more. Revelio. Все по порядку. Много чего произошло. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. I came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. Footprints.
Принты ног. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Wolves! Prepare for it. О, нет. О, нет! Но! Так, на месте. Arresto momentum. Descending. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Фризы. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. Revelio. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Revelio. A fork in the road. We will need Revelio again. Revelio. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good.
They went this way. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Revelio. Чё за... О, это вот тот редкий. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Revelio. Нет, еще не прошел, я по доп. Квестам иду. По дополнительным. Ой, ой, ой. Perfect. As if you could elude me. Incendio! I can show you It is as I feel. There can be no mistake. Just a bit of practice. Finite. Revelio. They got what they deserved. Revelio. Чтобы сюжет пройти, мне надо еще ровно стрим. Ну, то есть, чтобы пройти игру, мне надо ровно стрим. Revelio.
Revelio. Бля, где последняя... Последняя хуйня? А, вижу. Revelio. Levioso. Repulso. Accio. Ай, да похуй, мне неохота этим заниматься. Исследование миром, конечно, здесь, блядь, не позанимаешься, скучно. Accio. Revelio. Expelliarmus. Confringo. Finger. Lumos. Arresto Memento. Oh, likely. Reparo. Be as a shadow. Да хуй знает. Accio. Repulso. Как вертеть эти хуйни? А, я понял, кажись. Revelio. Flipendo. Sendo. Wingardium Leviosa. Flipendo. Да нет, хуйня. Тратить типа полчаса на эту хуйню, вообще ебал в рот. Не хочу.
Последнее, что я сделаю, это, блядь, заниматься исследованием в этом мире. И все это разгадывать. Нахуй не надо. Заебался, I блядь. did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Я лучше, блядь, пачку мобов убью, чем буду вот эти экспу выдрачивать. No! I'll watch the light go out of your eyes. That's just fearful. Head in the clouds, this one. Ну, бей меня, уёбище, бей. Clumsy little presumptor. Бля, ну как эту хуйню не выполнять, если мне нужно место? Я не могу лутать, сука. Я заебался по магазинам бегать. Я заебался бегать по магазинам. Просто заебался. Самая большая проблема этой игры — это лут. Его слишком дохуя и нету места. Я не хочу исследовать мир, блядь, для улучшения места. Ну нахуя этой хуйней, блядь, мается? Вообще хуета полная для... Найс дуэльные уловки. Блядь, господи. Пыточное заклятие. На горящем враге. Охуенная, блядь, работает игра. Блядь, кринж. Опять сейчас, сука, крить будет. Пусть новый слот с сохранением. Блядь. О, да, о, да, о, да. Вот это дуэльные уловки. Что такое дисцендо? Ну ё, блядь, ну ёбаный в рот твой, сука. Мне хоть началась эта дуэльная уловка, уёбок. Три еще, да? Там еще дохуя, блядь, 64. Прежде дворянку, банды, который принят редук. Ох, что такое редук-то? Где такое редук-то? Ой, блядь. А, тут босс был все это время. Все понятно. Release me! Ой, ебал я, короче, ваши, блядь, эти челленджи. В рот и в жопу. Ну чё это за челленджи, блядь? Как это выполнять, нахуй? Говори в аду, мразь. Блять!
Заебали родители, сука, на заднем фоне, блядь. I did not expect this tent to be so loud. Че, я убил эту уебища на боссе? Revelio. Да заебали, блядь! Made a great mistake. You will pay. You're going to regret that. Will you hold Coward! Revelio. По приколу, если противник применил аваду кедавру. Да, спасибо. Блин, слушай, вот это заклинание имбовое вообще. Вот это, оно прям вообще профита дает много, я заметил. Оно прям реально профит-мастер. Вау, вот это спелл. Блин, запретное заклинание вообще имбово в этой игре. Да заебал, пиздец, сейчас приду, уёбок ебаный, блядь. Сука, бесит очень сильно вот эти герои в игре, которые постоянно пиздят, я слышу с первого раза. Revelio. Как меня это, сука, раздражает, ну ладно. Anybody help me? Anybody fuck my ass? О, я сейчас с ума сойду. Revelio. Еще геймдизайн тут конченый какой-то, непонятно. Куда идти, что делать. Кто я, что я, где я. Archie Bickle. Ого. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Sorry. We need to get this over. Давай аваду эту крутцу на тебя применим. Кайфанешь. От боли. Кайфанешь. Я пришел тебя не спасать, а мучить. Все. Минус конченый квест. A man called Harlow. А, да. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now, let's get you home. We know a safe way back. Авада кедавра! Seems a pleasant enough little place. Ну бы... Чего? Oh, Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them.
Which friends, darling? Through Mrs. Ray, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My Had husband enough? was a powerful Had enough? wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming Had after enough? you. We don't want to worry you. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Had enough? Archie home. Да, тебе I достаточно? can never Had enough? repay the two of you for your kindness. Had enough? Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. Had enough? I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing Да from me иди, as soon as I иди, know иди, something. иди, иди, иди. Thank you for your help. Иди, иди, иди. Только с глаз моих долой. Иди. Только иди. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? And what do you have? What can I help you with today? Ведь второго левел была шмотка, нихуя. А че они такие говёные, почему? Маска из психиатрической лечебницы. Блин, что-то надо оставить, я думаю. Маска из психиатрической больницы? Ну, вроде норм звучит. Это по мне, по-моему. Я пока оставлю. Психиатрическая больница звучит неплохо. С этой игрой действительно в психиатрическую больницу отправишься. Так, давай сюда. Следующий квест. А, мне осталось надо одного босса убить. Го сюда, кстати. Вот тут что за босс? Я тут был по сюжету, я открыл все-таки этот замок. Но что тут, я не знаю. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, давайте. 0 FPS. А, вот и босс. Вот и боссик. Давай посмотрим. Revelio. Блять, как туда попасть-то, сука? Вы заебли. А, можно, да? А, да? Так, а чё, так можно было? А чё, так можно было, что ли? О, вижу их! Is that the best you got? You're a big confringo! How did that feel? Had enough? Can tell. If it isn't Dora, you've heard nothing. Here to show me some dark magic. О, вижу их. Ой. Still. Levioso. Confringo. Levioso. Ой. Revelio. Левиоса. Чё-то не чувствую. Чё-то изи. Confringo. Минус боссик.
Так, давайте. Испытания. Бой. Ага, и последняя маска. 12. Тут еще 12 мини-боссов есть, нифига себе. Я думал уже все, нет. Нет, что ли, оказывается? Ну, ладно, 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 ладно. Что-то много как-то. Revelio. Ну, моя зарплата. Бо. Alohomora. В смысле в клетках? Они освобождены. Revelio. В смысле в клетках? Reparo. Revelio. Ну что, убить что ли? А, им насрать, понял. Ну, реалистично, реалистично. То, что ему сказать, реализм. Revelio. Тут жаба, что ли, плавает? Иди сюда. Levioso. Expelliarmus. You after the golden stick. Вот сука. На, жри. Чё, больно тебе, гнида? Revelio. Мучайся. Ой, яйцо Феникса. Прикольно. Блин, еще 10 книг надо найти этих страниц. Что так сложно? Вау. Не просто прям. Блин, эти жабы меня смешат. Ай, забавно как. Revelio. Де пульса. Оу, вижу их! Оу, вижу! Revelio. Так, ну тут все, минус бойсик. Можно сюда съебываться в целом, но... Небольшой нюансик. Гуччи, Луи, Прада, все, что только нам надо. Гуччи, Луи, Прада, все, что только надо. Фэнди, 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 йо, Фэнди, 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 Гуччи, Луи, Прада. Фэнди, 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 йо. Ладно, полетели, знаете как? Полетели-ка вот таким образом мы. 3, 2, 1, годзилка на взлет! Летим, мать вашу. Летим, мать вашу. Вау.
О, телескоп можно поставить, давай. Да и съебывай отсюда, долго очень ты. И неинтересно. Кайф. О, дворняк, почти всех победил. Ну да. Дуальные уловки выполнил. Что здесь происходит? О, дворняк. А, это анимак. Это анимешник. Не, анимак нам не нужен. Анимешник нам не нужен. Добейте выживших. Алло, Дима, добейте выживших. Дима, добейте выживших. Ой, бляшка. Добейте выживших. Сюда астрономический стол. Так, ладно. Осеневый. Маска. Ой, да, конечно, тут смешно было. Маска дымимаски, да. Ожерелье с камнем. Ну, на самом деле, награды такие говённые вообще. Даже смысла-то их собирать нету. Так, ну я выполнил почти эти побочки, да? У меня сколько их там осталось? Задание, побочки. А, нет, не то. 4 побочки мне осталось. И будут... А, не... Подождите, так и тут еще побочек дофига. Еще, да, видите? Строка, блин. Ладно. Так, мне пещеру надо было найти. Блин, изначальная цель была пещера вообще. Изначально, да, у нас? Revelio, this looks intriguing. Прямиком в ад. Там паучки сейчас будут веселенькие. Паучки, веселый молочник. This must be Tob's cave. I suppose I should head inside. Пещера предельщиков. Ну, там опять этот черный паук будет. Почему черные пауки самые сильные? Что ж такое-то? На что они намекают? Ну, рекомендую на уровень 20. Прям написали, значит будут мобы. Пиздец. Tob's master is awful. Это... Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Это я должен найти хозяина. Хозяина найти. Быстрее, блядь. Я и то, блядь, быстрее на своих двух поднимусь. Хоть я и худой. Куда, куда? Зеленое дерьмо, зеленое дерьмо, зеленое дерьмо. Да, пачки мобов теперь легче чистить. В разы.
Именно пачки. Да, Круцо имба. Круцо мега имба. Топс, ты где? Was here some time ago. Must have headed deeper into the cave. Revelio. Confringo. What the fuck? На, лови. Жестко я. Так. Конфринго. Revelio. Как мне надоели пауки, это жесть. Одно и то же. Так, тут будет босс, да, я угадал? А, понял. Ой, не чувствую. Чё так легко? Где я, блядь, вообще? Revelio. That didn't sound particularly reassuring. Confringo. Revelio. Две дуэльные уловки. Это ну, реально ебанешься, пока это выполняешь. О, нет. Я так и знал. Очевидно, что здесь будет босс. Бля, зона очень маленькая, мне не нравится это. Кейсы. Бля, хоть, блядь, мне нужно массовое что-то. Блядь. И желательно еще вот эту штучку. Можно? Спасибо. И вот эту же штучку. Блять, вас дохуя я ебал, блять, просто дохуя.
Revelio. 8 legs is simply too many. Фух. Неприятный чел. Потратился немножко, ну ладно, чё. Сложный уёбок. Ну чё, это как босс, считайте, этот черный паук. Считайте, как его за босса. Ну, понятно, что лута мне, конечно, не компенсирует никто мой лут. А, понял. Блять, ну ёбаный в рот, ну это же паутина, ну сука. Ну ёбаный. Ой, бля, блин, черт. Ой. Ой, так. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. Ой, бля. I have a feeling that house elf is Tobbs. Poor Tobbs. Left here alone with Ничего не имел, я за своих, так сказать. Так, куда мне уходить? Куда мне идти? Бля. Минуту. Того чела ёбнули, брат. Всё. Живи теперь с этим. Revelio. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Знаменитые скоротки от разрабов. Знаменитые коротки от разрабов. О нет, твой друг умер, нет, его убил паук. Revelio. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Revelio.
Кофте по бочке закроем тогда. Я думаю, на следующем стриме мы пройдем эту игру. Travel broadens the mind. Revelio. Если 10-часовой стрим сделать, там изи вообще. Be strong, Alexandra. Is everything all right? If the Hamlet sent you here to talk to me about... I know what I have to do. It's not every day a girl has to put down her own troll. I should be allowed to work up to it. What do you mean, your own troll? I thought that's why you were here. I'm sorry. I suppose if you spend enough time with trolls, you forget your manners. I'm Alexandra. I didn't mean to be short with you. With Ranrock's lot seemingly everywhere, I thought the Hamlet could use a bit more security. But my plan has gone awry. I apologized when he almost trampled half the Hamlet yesterday. He just needs more time. But everyone wants him gone. They think it's mad, my training a troll. Impossible, even. It certainly takes a lot of courage to try. I'll give you that. Thank you. Thank you for saying that. I wish others felt the same. But I suppose I understand why everyone's been so concerned. What made me think I could train him? I should have learned from Barnabas the Barmy. But he's my troll and my problem. I'll be honest. I'm afraid I won't be able to take care of him. What exact? I was hoping to train... Frankly, I struggled to teach him even a word. Who's Barnabas? Surely you've seen the tapestry of him at Hog. He allegedly tried to train trolls for the ballet. I'm not... Oh, no. In fact, you should avoid the area. Wonder who lives here. A troll on the loose. Hello. Might you have time to help with an urgent delivery? You sound as if you could use some help. Oh, yes, I could. Eddie Thistlewood's the name. A dear friend of mine in Feldcroft is at his wit's end due to the relentless attacks on his hamlet by Ranrock and his loyalists. I sent 2 crates of Chinese chomping cabbages to help, but they've gone missing. You sent crates of cabbages? I did indeed. You see, I know plants, and I believe the goblins will be so irritated. I wonder if you might track the 2 crates down. Any idea where I'm... Yes, from what I hear, one was spotted south... Could you not... I suppose I could, but that would... Besides, it's the principle. Why would the goblin... My friend Bernard says they've been seen in the area, but lately... Very well, sir. Oh, thank... What do you have... I'm convinced that Feldcroft will be much safer with Chinese chomping cabbages defending them. I'll be able to put that together. Sounds like Feldcroft's in trouble. Perhaps I should try to help.
Thank you. I hope to see you again soon. Нихера себе. 25 уровень рекомендуемый. Там, видимо, еще драться с ним буду. Ё-моё. О, господи. А, он так он вообще близко. Так вообще фигни по фигне. Еще выполним. Ну, видимо, с ним сейчас буду драться, да. I take it you're Alexandra's friend? Весь этот тролль. Бля, как троллей этих убивать, я забыл. Вот чё против них эффективно? Тролль Александры. А, у него хп мало, кстати. Я жив, блядь, что? Забавно. Rusty, I feel awful for Alexandra, but the hamlet needed to be saved from that troll. Revelio. Ой, здесь кровь. Легкое задание. Повезло. А вот эти ящики капусты идти искать, ну это же вообще, блядь, скукота. It's done, Alexandra. My troll? What? I wish things could have turned. There wasn't much you could have done. Goodness. People in the hamlet had already crafted a moniker for whoever Убить заклинательница троллей. Whisperer? Yes, that was it. I suppose it's your title now.
I need some time on my own. Шапка тролля. Ну-ка, дайте-ка ее надену. Выглядит смешно. Ну-ка. Шапка тролля. Давай. Давайте. Побегаю с ней. Где там твои ящики с капустой, уёбок? Как же вы меня заебали с такими квестами, челы? Вообще неинтересно. Мне вот эту капусту вот вообще неинтересно идти искать. Не, иди в жопу. В последнюю очередь будем это выполнять. Твою капусту искать. Делать мне нехрен. Капуста. Спускаться в эти пещеры там. О, тролля убить. Это же босс. Вообще круто. Босс и движ. Тут я понимаю. Вот. Вот где контент. What are you up to now? Oh, how I love a good puzzle. Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Yes, indeed. Talking to myself again. If I'm Madam Althea Twiddle. Nice to meet you too. You know, you might be interested. My husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. Да пизду, блядь, заебался. Все, иди нахуй. Блядь, да заебало, ну ёбаный рад, блядь. An archaic puzzle. Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be in. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal it. The man was intrigued. Perhaps you could. If I happen to... This... Я уже сделал, что ли, его? Mrs. Twiddle, you're... Oh, really? Yes, I had to destroy a number... Well done. Well, my curiosity...
Oh, my husband would be so pleased to know he was Пипец. right about that. Прикольно. Я это сделал миллион лет назад. Класс. Мне такое нравится. Такие квесты мне по душе, ребята. Такие квесты мне по душе. Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There. Ah, she's robbed all. I'm... Then you're the only one who doesn't know her back. Good riddance, I said. Never thought she'd... I want her caught and sent to Azkaban for stealing. Why would Catherine come back to rob the hamlet? Do I look like a criminal to you? How should I... Так, понятно, что мне с геймпадом происходит. Минуту. Я понял, что с моим геймпадиком. Ну ёбаный в рот, блядь. Ну, сука, ёбаный в рот, блядь. Все лагает, блядь. Лагает, блядь. Все просто залагало нахуй. Ну ёпта. Чё? Ну быстрее, сука! Грузись. What exactly was the family heirloom that the thief stole? A necklace belonged to the first of the Haggerty women. Are you sure, Catherine? Thanks to that Rookwood louse, we're in on... But she was the only one who knew where the... I could keep an eye out. You? Ugh, nothing to be done by the likes of us. This is a job for... Besides, the thief, my sister... And what do you have for... I'd keep an eye on your belongings if I were you. Catherine will steal the eyebrows off... I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty once night falls. Thank you for your patronage. It's good luck for me you stopped by today. Glad you were able to stop by. Now that it's night, I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty. Revelio. The pile of gold. I must be on the right track. It looks as if the thief took more than they could carry. Revelio. More gold. I must be getting closer. You're the one who released her. You defeated our encampment in the... Revelio.
know a Merlin trial when I see one. Closer. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Merlin himself would be proud. Revelio. I should investigate. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Incendio. Leviosa. Glacier. Arresto momentum. Lumos. Leviosa. Wingardium Leviosa. Glacier. Leviosa. Depulso. Sendo. Defendo. Arresto momentum. Levioso. Hio. Awesome. Sendo. Defendo. Confringo. Lumos. Revelio. Up for a bit of dying, are we? You won't survive this, my young friend. You will suffer. That's the student who will be That's the student from the town. That's the student who uses strange magic.
You should have kept your distance. Где сейв сейчас будет? When are you going to give up? You've been get away with that. Incendio, Fringo. I shall avenge your death. Incendio, Fringo. Tego. Incendio. Revelio. Ranrock has fooled you all to your demise. Revelio. Где себе, блядь, лагерь? What an unfortunate disappointment! Get away with that. Are you quite finished? Revelio. Let's get this over with. Incendio. You almost had a lucky shot. Ебать! Revelio.
Mother used to make. Like heads of lettuce, those mushrooms were. Too late for you to learn the error of your ways. Revelio. Revelio. A niffler. It wasn't Catherine Haggerty after all. Поймайте вора. I have the niffler. Now to look for the Haggerty family heirloom. Revelio. Да, забавно. Nice war. That must be the Haggerty family heirloom. Прикольный квест. Реально прикольный. How nice to see you, my young friend. Нюхлера все ворует. If one more person asked me about I have some good news, Mr. Haggerty. Nothing too unmasked, was there? Actually, sir, the thief was a niffler. A what? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But I suppose, mangy little blighter. Well, if you found the niffler's lair... As a matter of fact, I did. Thank you. Catherine's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to. What a strange world we live in. Suppose they can't send a niffler to Azkaban. At least I got my heirloom back. Защита от гоблинов, дворняги. Ну, кстати, я уже много выполнил. Это хорошо, это хорошо. Там, так, ага, половинка осталась. Ага. 32 побочных квеста в этой игре осталось. Охренеть. Так, игрушка, да. Ну, блин, не знаю, это так это очень много. 32 квеста, это реально очень много. Я пока не хочу эти цветы выполнять, пока пропало настроение. Пока мне это не интересно. Очаги древней магии. Вот звезды бы, кстати, я повыполнял бы. Звезды и босса убить. Это бы я повыполнял. Так, да, звездочки пособираем. Пособираем звездочки. Вот это мне интересно там.
созвездия сопоставлять и потом наградку какую-то получать. Это прикольно. Несложно и простенько. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Сегодня стрим, имейте в виду, я вырублю рано. Сегодня стрим недолгий. Мне надо еще в душ сходить, поесть. Так что я сейчас, наверное, немножко еще стримлю и буду офать. Потому что мне завтра надо пиздовать куда-то. А как вы знаете, я не люблю стримить перед тем, как надо куда-то пиздовать на следующий день. Так, все, гоблинов можно не убивать, да? Они больше экспы не дают. Да не пизди. Какое-то созвездие вот это сложно. А, нет, язычная. Ящерица. Так, следующее созвездие. И сейчас тут дособираем, да, тут всякие штучки. Давай вот теперь сюда и летим. Как раз по пути к животным зайдем. Наловим всякого, да. 32 побочных квеста в игре еще. О, господи. Сколько же на всякого дерьма понадобавляли. Ну, 32 это так-то не так уж и много. Нет, до хера. Я обманываю, это очень много. Это супер дохуя. Блин, еще бы, конечно, последний слот древней магии получить. Бля, ну я не хочу гоблинов убивать. Ну, типа, мне зачем? А зачем мне их убивать-то? О, 32-й. Да. Все, я получил, да, то, что хотел. Да. Так, теперь вот эту штуку давай. Ладно, эту штуку можно сделать. Замок кого? Это сюжетный замок. Нет. Давай получу эту штучку. Так, где там она? Да, каких-то хуесосов там что-то пытаться мне доказать. Сейчас помогу им. Ну-ка. Мне дают за вас экспу? Или вас теперь реально бессмысленно убивать? Вот и проверим. О, бессмысленно. Все. Убивать гоблинов бессмысленно. Экспы не дают. Все, бесполезно. Окей. You won't be disappointed, I can promise you that. So nice of you to stop by. Revelio. Let's go. Древняя магия. Блин, вот 5-й слот нужен, конечно, я думаю. 5-й слот бы не помешал бы. Древней магии. Вот его можно еще получить, окей. С натяжкой, но можно. Так, гоблины и волки мне больше не нужны. Всех больше не убиваем. Они нам реально не нужны. Ну. А. Давай. Incendio. That wasn't too hard. Так. Оу, вижу их. Прыгай. От падения тут вы забыли урон прописать все-таки. Забыли прописать урон от падений. Так, мне надо убивать черепах. Что еще можно близко сделать? Тролли не скоро. Пауки.
тоже не скоро. Инфернал тем более. А вот темные волшебники уже скоро. Темные волшебники уже, да, все. Ну, кстати, надо вот эту штуку бы взять. Защиту от них. Они меня очень сильно заебали. Пробивают очень прям больно. Страница Ревелио. Окей. Так. А, это все мои метлы. Типа моя коллекция. А нахуя? Зачем на это деньги тратить? Не, коллекция, но игра там я потом полетит к херам из SSD. Я удалю эту игру. Поэтому хоть метлы, хоть нет. Мне вообще по боку. Так, хорошо. Сколько мне там осталось созвездий найти? Созвездия. Еще 2. Хорошо. Получу шарфик. Хотя бы хоть сколько-то надо выполнить. Летим мы в ЦУМ, летим мы в ЦУМ, ЦУМ. А что, можно в замок залететь? Почему нет? Можно залететь в замок с 2 ног. Let's go. Бля, здесь эти... Не люди, что ли? Кто это? Это Ранрок? Подожди, Ой, wait a minute. Я Ранрока нашел минуту. И кто это? А, Белгрув буйный. Ну, сейчас убьем. Буйный он там, не буйный. I will make you pay. Вау. Блять, вот это было неплохо. Блять. Умереть бы. Блять, я сейчас умру, сука. Да, блять. Разрушение 3, ебать. Это хорошо, разрушение 3. Кстати, это, по-моему, самое топовое. Опачки. Опа, непростительно. Так, вот я только подумал о запретной магии. Вот где она. Улучшение на запретную. Так, ну больше тут ничего интересного. Можно съебывать. Все, зачистил боссиком. Я доволен. Дальше тут ничего интересного. Чистить это вообще нет смысла. Экспо не дают за них. Только ночью. Окей, давай, опускаемся. Ночь. Давай. Бэм-бэм. Часы.
Так, и последнее созвездие осталось. Последнее. Где оно там было? Созвездие. Созвездие. А можно легенду как-то сделать легенду? Созвездие, созвездие. Тыче. Где созвездием? Блять. Вот. О, вижу их. Качаем левелы, качаем постепенно, все. Не, можно, знаете, как сделать? Я могу сходить в душ, потом прийти, и мы продолжим. Блин, ну надо, на самом деле, немножко все-таки сегодня отдохнуть в соло, все-таки посидеть. Иначе я перегорю, и завтра будет тяжело встать. Завтра еще к 9:30. Да, заебало глючить, ну ебаный в рот, что ж такое-то? Давай сюда. Деми маска. Abandoned long ago, no doubt. Козерог. Revelio. Че, не выполнил, что ли? Или я заобузил? Так, еще 5. Ну, кстати, не так уж сложно, по 5 штук надо находить. Блин, самое легкое это вот реально вот эти подзорные трубы. Давай я все выполню, мне не жалко. Мне вообще легко. Вообще не сложно. Вот их можно выполнить, давайте. Все изи. Просто подходишь, эту трубу крутишь, получаешь экспу. Офигеть. Фри экспа, вообще даже мобов убивать не надо. Получаешь какие-то плюшки. Это я ради экспы больше делаю, конечно. Мне экспа нужна. Очень много опыта. Когда там улучшение, второе улучшение метлы будет? Я уже задолбался ждать. It's one of those tables Professor Shah mentioned. О, это лоу-левельная, сразу видно. Сразу видно. Дерьмецо. Ворон. Ой. Ну, дворняки мне не нужны. Но то они и дворняги. Так, давайте следующую найдем. Так, надо внимательно смотреть. Внимательнее. На звездочки будем смотреть. О, вижу их. Так, давай еще. Раз. Блин, что-то их мало как-то. Я, видимо, не все нашел. И потом идем по сюжету. Все. Побочки я все выполнил. Ну, кроме вот этого растения, это вообще не мне даже близко не интересно. Сама концепция квеста вообще поставлена, знаете, как на уровне пятиклассника. Мне кажется, я интереснее квест напишу. В редакторе. 2, 3. Блин, последний. Ай, последний нету.
Бля, я последний не нашел звездочетню. Мне не хватает одной. Бля, хуёво. Не доисследовал, значит. Ага. Ладно, давайте выполнять, что есть. Где-то одну профукал. Ух, нифига себе. Блин, это сложно. Пиздец, вот это сложно было. Впервые. Так, сколько у меня осталось? Испытания, исследования. Точки еще. Где, кстати, точку приземления найти, платформу вот эту? Я вообще не понял, ну ладно. Так, еще 3. Ну, 2 точно я найду, а вот третью я не знаю где. Раз. 2, все. Дальше не знаю где. Да, душненько все это исследовать, конечно. Но из-за исследования я не... Вот я игру не пройду на 100%, потому что не хочу мир исследовать вообще. То есть у меня игра будет уже пройдена процентов 75 где-то, да. Где-то так. What are you up to now? Revelio. Ревелия. Тун-тун. О, вижу пучок. Дракон. Блин, встретить бы дракона в этой игре. Было бы круто. О, вижу их. Revelio. I can assure you, none of us are intimidated by your rash decisions, especially the one where you ended up with an actual rat. Уже ночь кончилась. Угораешь. Knowing
our meet, he's likely studied here. Revelio. В чем дело? А почему я заюзать не могу? Багулина? Да ну нахуй. Фу. А, я идиот. Извините, я конченый. Я конченый придурок. Я забыл метку со старой на новую перекинуть. Блин, а за чаем пойти сейчас? Чай хочу. С приколами. Off on another adventure, are we? Alright. Revelio. Ебать, чё за таракан? Жесть. Капец, это центавр. Офигеть. Да. Сложно это. Так, последний стол мне остался. Но я его, наверное, не найду. У меня его нет. Нет, он есть где-то тут. Вот тут, если тут пролететь. Давай на метле. Ну, можно, в принципе, на метле. Пролететься, да, тут? Ну, авось найдем. Один остался, один. И там уже можно забить. Ну, блин, мне тяжело, конечно, левел сейчас набивать. Чисто квестами. Квесты осталось. You Квесты и can't мобы. imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. What's... Well... No. Очень интересно. That you accept this small token of my gratitude. Охеренно, вообще не могу. Так, вот тут надо пролететь. Revelio. Тут надо пролететь. Че, правда нету, что ли? Да, правда нет, ребята. Я бы заметил бы. Я бы не скипнул. Где же последняя звездочка там? Может, Фокс меня? Бля, еще Фокс мне миллион квестов. Ну ёпта. Нет, ладно, все, хватит. Надоело. Это остальные, видимо, на той части, да? Не, я бы заметил, как, типа, 100%, я бы не скипнул. Сверхну 75%, я уверен. То я не въебал это все дело. Не-не-не, это точно, наверное, следующий будет. Окей. А то бы я сейчас все нашел и все как бы. Не, можно, конечно, загуглить. Астрономические столы, давай. Карта. Карта астрономических столов. Все астрономические столы, давай. Давай. Да. Подожди, а где я скипнул тогда? Броперу.
Ящерица. Да, остальные части, короче, там. Так, Лиру точно видел, Цитару точно видел, дракона видел. Льва вот не помню. Верхний Хоксфилд. Revelio. Может, я льва не нашел. Вот тут где-то он. Вот этот столик. Это даже вот тут. Да, правда? Не, его здесь нет, я его нашел. Инфернал. Revelio. Так, ладно, льва я нашел. Скорпион где? Скорпион, блин, я не помню. Вот проблема в том, что я не помню. Проблема-то в этом. Я просто сам не помню. Не помню, просто не помню. Не, я должен, кстати, сейчас собрать 10 штук. По плану тут меня Revelio. хватает. Handy resource indeed. Your field guide. По плану у меня тут хватает, ребята. Ага. Here's one of those tables Professor Shah mentioned. Ну, блядь, я, по-моему, его использовал, да, ведь? Да. Так. Ворона я видел маленький. Так, козерог. Козерога тоже видел. Ящерица только остается. А, часы еще. Нет, часы я видел. Арфу я тоже видел, да? Да. Ящерица. Да нет, там тоже был. Да, тут тоже был. Ящерица была. Часы. Часы тоже были. А, да-да-да, все. В следующей части, в следующем регионе. 10 минут потерял. Да, следующая часть в следующем регионе. 10-я же часть, да, все. Так, все, сюжет. Так, погнали. Блин, что-то я затупил. Не по-детски, да? Так, все. Подожди, это куда? А, все, я понял. Это мне в подвал Богдана. Все, сейчас приду. Чеку.
А, я забыл микро включить. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Revelio. Ого, мне за квест XP не дали. Прикольно. А, сейчас будет. До чего дошел прогресс? И там такое самотык, работающий на всю мощность. До чего дошел прогресс? Мистер Упутов, давай. Давай, давай, камон.
I'll make you wish you were back at school. Чего? You weaken quickly. Нет, да, за них эксплодируют, но это, видимо, за людей дали сейчас. Понял. О, Вребион, привет. Привет, Вребион. Здорово. Привет, привет. Привет, Андрей. Как дела? Как жизнь? Но ты не заходил? Очень давно. Да, меня редко кто сейчас заходит. За 7 часов ты первый человек, кто здесь оказался. Да, это жестко. Да, это жестко. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Давай. Ну, я бы через парадный бы ворвался, как обычно. Я не боюсь противников. Не, а в чем проблема? Просто зарашить. Ну ладно. Я справлюсь. И я уверен в себе на недельку в Скоморова. Ой. Тебя единственное восстание Ранрока. Снайпер, которого я видел уже 200 раз. Мне его показывают. Типа это что-то новое. Вау. Не может быть. Explosion. Гачи-качалка. Так. О, нет. Опа. Сюжет. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. Фига он злой. Пиздец. Unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield. Ебать ты злой. Bring me the child. Ебать он испугался. Очко-то напряглось у дружичка. Очко-то напряглось. Ну вы нашли время разговаривать.
And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Let's get to the castle. Ой. Any special words you want me to Мамаша, дай передать что-нибудь. Шутки про мамаши. Даже здесь шутки про мамаш. Блять. Пизда вас тут. Ой, да? Ебать, тут народу! Блять. Да, хорошо. Все. Я даже свет моргнул. Надеюсь, стрим не выключился из-за этого. Скачок энергии, видимо, был. Ой. Надеюсь, ничего не случилось. Скачок энергии, значок. Скачок. Ой. Так, надо выполнять этот квест. И, наверное, буду оффать, когда его выполню. Надо помыться еще, отдохнуть в соло. Ой. И завтра пиздовать в шарагу. Что это такое? Что это такое? Ревелио. А, меня уже ждут гости там. Подвал поместья Руквуда. Блин, ну, конечно, шутки про мамашу. Это, конечно, заебись. Шутки про мамашу реально топ. Ревелио. Нихуя себе. Это они проделали такую дырку? Ого. Ну и дыра, ну и дыра. Ну и дырень. Нихуя себе дырка. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? О, нашел.
Вижу их. Вижу его. I heard something. I was hoping that was you. Revelio. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Sir, surely I've proven myself. In light of what's happened, perhaps you should tell me everything now. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Да. Как тебя хорошенько отшили, братишка. Revelio. Пока, брат. Вербион, как у тебя жизнь? I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Работаешь? Или ты уже все съебался со стрима? Какая жалость. Revelio. Второе испытание. Revelio. Опять эти сложные испытания. Левигарин, Левиоса. Так, на сундук мне насрать. О, минуту. О, вижу их. Аресто моментум. Так. Чарльз Руквуд. Еще, кстати, 2 испытания, да, получается? Там еще 2 портрета. Еще 2 испытания сложных будет. Так, давайте. Revelio. А, да. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Я сейчас блядь, испытание. Revelio. Эй. Ладно. А, это, видимо, на обратном, я понял.
Truth. Truth. Угу, здорово. Здорово, очередняра. Угу, так, я понял. Ну, давай, потанцуем. Девушка, не танцуй, девушка, я не танцую. Улыбаться, нормально сориентация. Девушка, я не танцую. Ой, бля, вот. Блять, я улетел, мужики. Пиздец. Я просто полетел, Просто улетел в пропасть. Классика жанра. Классика жанра мистер Флакиса. Мистер Флакис обожает себя. Куда пошел? Мне, кстати, их можно было, думаю, выбросить. Ой, блядь, зелье выпил зря. Ну ладно, надеюсь, мне их дадут. Очень надеюсь, если тут будет босс, надеюсь, мне их дадут. Ну, локопотно, я уже вижу. Лока очень потная. Лока потная. Левигариум левиоса. Левигариум левиоса. А, тут только два пути, я понял. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Ну и толку. А смысл? Ну, перемещу и что? Что мне это даст? А, погоди, я понял. Я понял вас. Опять бой next door. There's a pillar here. No ledge near it for me to grab onto. Блять. Че, я с привидениями буду сражаться? Это вообще кто? Это реально привидение? А, понял.
Блять, я не вижу, чел. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this room. Не обходя от кассы, как говорится. А тут как быть? Бля, кстати. Хуеси задачка. Бля, а как это? Wait a minute. Бля, что? А, я понял. Все, я понял. А как, блядь? Это же, блядь, невозможно. Чего нахуй? Бля, сложная загадка. Вот тут я не вывожу, гайса. Не, как это реально выполнить? Что, блядь? Че, мне, может, ящик оттуда принести? Вот поэтому мне этот ящик давали. Для этого, может быть. Бля, все, его не найти. Бля, ебать сложно. Пока мега сложно, я не знаю, что делать. Типа 0 подсказок. 0 подсказок. А, погоди. Нахуя мне это? А, все, блядь, что? Бля, бать. Блядь. Хуёво. Вот то, что я сделал, это мега хуёво. Ну пизда, блядь. Ну я уж понял, блядь, что делать. Алло, блядь. Бля, ну вот это было реально нормально так по сложности. Я оценил. Вот эта загадка была норм. Больше 5 минут здесь почти просидел. Блин, ну тут уже чувствуется уровень. Вау, это уже сложно. Мое почтение разработчикам. Сейчас уже интереснее. Так, мега большая зона. Ага. Я понял, все.
нихуя ваншот. Ревелия. Не, погоди. А тут что? Вот там. Это, видимо, дальше. А это что такое? Типа доп-контент? А, ясно. Ага. А, я понял. Все, я понял. Все. Тут. Ой, надо выбраться отсюда. Все. Не чувствую. Дальше. То есть по логике разработчика у меня сейчас 20-25 левел, по логике. Примерно такой, да, у меня тут левел сейчас. Ага, опять дают зелье. Ну все, да-да-да, как я и думал. Все, как я и рассчитывал, сейчас будет босс. Ага, опять повторяют ситуацию. Отдают 2 зелья таких и 5 зелий таких. Да, все, босс. Ух, нихуя зона большая. Так. Бля, ну вот это уже немножко пугает, конечно. Блять, о, я понял вас. Я понял вас, парни. Я понял вас. Ебать. Так, я бью невидимок, да? Понятно. Жестко, блять. Зельки уже полетели. Обожаю пиздить невидимок. Я же нажал, блядь. Ой, дядя! Там того еблана не вижу. Здесь тайминг. Есть тайминг. Блять, уёбок я тебя не вижу. Ты где? Все? Ебать. Ну, здравствуй. Давно не виделись. Давно не виделись, брат. Ага. Блять. Не успею. Ебать лаги.
Ой, блядь. Блядь. Проебался я. Блядь, забыл опять. Блядь. Да блядь! Да блядь! Пизда мне. Неплохо. Неплохо. Ну, это еще было... Это уже был... Это был сильнее... Он был сильнее? Это же заикаться начал. Он был сильнее, но... Суть та же, конечно. Суть та же самая. Фух. Неплохой босс, немножко вспотел даже. Но я не юзал зелья. Я еще не юзал зелья ни разу. То есть я чисто хилки. О. Сюжетный моментец. Отлично. Блин, так-то интересно. Блин, скоро офать уже. Шарагу скоро. Чарльз для Руквуда, давай. Так. Еще, кстати, там 2 испытания остается. 2 босса еще. Блин, я уже боюсь представить, что они будут представлять из себя. Постоянно всякие улучшения, комбинации. Первую фазу надо самостоятельно сносить, вторую при помощи древней магии. Под конец. Так. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in.
Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. Она что, душу его взяла? Это душа? Или что это? What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Блин, прикольно. Revelio. Понятненько, все ясно, все ясно. Много чего увидели на самом деле. Ну, босс был тот же самый концептуальный, конечно. Но я справился. Revelio. You're back. And in one piece, no less. Да, как невредимый. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing stand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. О, третье испытание у нее. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Revelio. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Так. Скорее бы уже зима наступила в Хогвартсе. Тогда я смогу квест Себастьяна выполнить. О,
Да, зима, все. Все, Себастьян, жди меня, Себастьянка. Все, зима. Очень много сейчас открылось всего. Зимой пипец как много всего открывается. Вопрос, горели у меня побочки? Интересно, сгорели они? Прошлые побочки. Вот это не знаю, надо сейчас посмотреть. Так, сейчас убедимся. Но меня не предупреждали, что они сгорят. Ну-ка. Мне вот тупо интересно. Ну-ка, сейчас. Секундочку. Карта мира. Ну-ка. Сгорели они? Да, сгорели. Хорошо, ладно. Ну, сейчас, накидаю заданий. Сейчас. Видимо, сгорели, да. Ну, сыпьте мне задание, сыпьте. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. Хорошо. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. Себастьян, я жду тебя. Revelio. Себастьян, твой выход. Ладно, окей. Карта Хогсмена. А, нет, нет, не сгорели. Просто вон новые появляются. Все, тогда хорошо. Так, пища похищенная капуста. Огонь и злой нрав. Поппи Доплинг. Ага. Понятно. Блин, я так надеялся с Себастьяном снова сейчас что-то поделать. Эх. Ладно. Так, ну го, домой. Какое-то простое задание дома. Карта мира, карта Хогвартса. У нихера тут квестов. Дик. Тут что? Саманта Дейл, это, наверное, камушки эти. Снова, да. Ну, камушки, блин, на самом деле уже времени мало. Надо уже снова идти есть. А там уже и вырубать пора. Ладно, го, выполним камушки. Нет, камушки, я думаю, там сложно будет. Го в это тогда в дом. В дом я офаю тогда. Все, последний квест на сегодня. Я буду вырубать. И стрим будет в пятницу, то есть послезавтра. Продолжим. О. Бомбарда? О, господи. Офигеть. Сейчас еще и, наверное, Себастьян объявится. Нет, не объявился. Ладно. Себастьян, появись, Себастьян! Себастьян, где ты? Ой. Сейчас, дайте-ка я загуглю тогда. Непростительное сейчас. Не про... ну зимнее время, так. Зимнее время дождаться. Ну-ка, дайте-ка я просто потелепортируюсь по миру, может появится. На самом деле, я, наверное, даже сейчас ничего выполнять не буду. Наверное, сейчас сразу офну. Не буду начинать и даже пытаться. Все, я, наверное, сейчас все, сразу буду вырубать. Пойду мыться и потом уже поем. 8 часов, между прочим, мы отстримили. Ровно 8. Как проснулся и до вечера. Все, я думаю, на следующем стриме мы пройдем.
То есть пятница, суббота Хогвартс будет пройден. Revelia. Ну что-то да, Себастьян долго, Себастьянчик. О. Yeah. Вот это уже топово. Второй запретный спелл. Сюда, ребята, сюда. Ну, начнем как раз таки мы с него, на следующем стриме. Бомбарда. Раздобудьте... надо Дирикала и пурпурную жабу раздобыть. Так, ну все, на следующем стриме точно все. Либо пятница-суббота, да, окончание будет. Ну и все, я уже чувствую, что финал очень близок. Давайте телепортнусь там поближе к запретному спелу. Империо, блин, классно. Давайте прямо у него остановлюсь. Около него. И сразу буду офать. У нас будет Империо завтра. Так, а как Аваду Кедавру получить? Так. I've always said that travel broadens the mind. Ага. То есть я как закончу Империо, я сразу получу Авада Кедавра. Кстати, условия для получения Авада Кедавра 28 левел. Обалдеть. Это выше нормы, реально. Ладно. Все, на следующем стриме мы ее получим. И будем ебашить всех направо и налево. Давайте вот тут остановлюсь, прямо перед криптой. И продолжим на следующем стриме. Все, ребята, всех люблю, всех поднял, всех обнял. С вами был Flakes. Заканчиваем сегодня мы. Заканчиваем. Выйти из игры. Ну все, в принципе. В принципе-то все. На сегодня. Буду офать, пойду в душ. Блин, классно. Столько квестов там. Я на самом интересном вырубил. Ладно, с новыми силами зато врублю в следующий раз. И все это исследуем. Послезавтра. Не знаю, конечно, будут ли у меня силы, потому что там к 8 утра. Ну, там еще в обед высплюсь и врублю тогда. Там все-таки не до 4. Ладно, более-менее еще. Могло быть и хуже. Могло быть реально хуже. Завтра к 9:30 можно чуть-чуть. Сегодня режим надо ребутать. То есть ложиться сегодня в 11, либо в 12 часов ночи. Да, примерно. Ну, в 12. Я 2 часа каждый убавляю. Все, мне надо режим восстанавливать. То есть я ложусь по режиму четверг, пятница, суббота, воскресенье. Вот эти 4 дня по режиму. И вся неделя следующая к 8, к 9. То есть все. Там и военкомат у меня в пятницу, следующую тоже к 8. Все, режим строго к 8. То есть к понедельнику мне надо все это восстановить. С Хогвартсом как раз закончим. Все, на выходных мы пройдем Хогвартс. Я вас уверяю. Хогвартс будет пройден на выходных. Исследовать мир я не планирую. Мне что-то неохота, ребята, этим заниматься. Скажу вам честно. Блин, у меня весь комп лагает. Ладно, сейчас подождем немножко. Лагает, конечно, он не по-детски. Как обычно, в принципе. Да, сегодня за 8 часов зашло всего 2 человека. Это Дима, почти к концу, и Эврибион что-то мне написал. Да, что-то сегодня прям народу нет. Ну, понятно, что будний день, как-никак. Будний день меня никто не смотрит. Ладно, ничего страшного. Бывает. Бывает. Все, буду вырубать. Так. Что, меня отлагало, да? Да. А, нет, не отлагало сейчас. Как же долго оно отглючивает, бля, ужас. Ой. Да уж. Все, отлагало. Бым-бым-бым-бым-бым. А, она в оперативке еще сидит. Так.
Хогвартс Легаси. Уничтожить. Уничтожить. Все. Nvidia контейнер, наверное, еще жрет. Мало жрет. Все. Ну почти, давай, закрывайся. Подруга, давай. Выметайся. Все. Хогвартс Легаси закрыт. 5 минут он закрывался почти. Найс. Ну что ж, все, буду выключать. С вами был Flakes. Стрим будет 10 марта. Сразу либо днем, либо вечером. Но на этих выходных мы Хогвартс пройдем. Я постараюсь максимально напрячься и пройти. Потом будет Fallen Dynasty. Fallen Dynasty до Резика и до The Last of Us. Когда The Last of Us выходит? Сейчас гляну. Ну, The Last of Us быстро ломанут, я уверен. Так что мы будем The Last of Us проходить скоро еще. The Last of Us. Так. Что у меня комп лагает, кстати? На ПК. На ПК. Так она уже вышла, погодите. Так она уже вышла, погодите-ка. Предпокупка. А когда она выйдет? Что-то не понял. Перенесли, что ли? 28 марта. Ой, так мы успеем. Все, заебись. Похуй. Все, норм. Отложили. До 28 марта, офигеть. Там Resident Evil быстрее выйдет. Да, 28 марта выйдет. Я думал, 3-го, ну ладно. Так, ну что тогда? После Хогвартса будет Fallen Dynasty, да? Проходить будем. И после Fallen Dynasty будет либо The Last of Us, либо Resident Evil 4. Смотря, что ломанут. Апрель-май. Надо какую-то игру будет искать. Не знаю, какую. Ладно, все. С вами был Flakes. 6-я часть прохождения по счету Hogwarts Legacy окончена. Всем удачи, всем пока. Я в душ. ББ. Офа. Все, вырубаю нахер стрим. Все, следующий стрим будет топовым.